And welcome back. It is time for Canada versus France. An exciting matchup between the two teams. They've seen each other actually multiple times in 2023 leading up to that JRDA World Cup. France had made a trip to Canada as an exhibition game, so we're going to see how this turns out. Very exciting. The crowd is wild. My name is Auntie Jen, and with me is my new friend Vlad Domino. Bonjour tout le monde, on est ravis d'assister enfin à ce premier match de l'équipe de France qui va rencontrer le Canada dans quelques secondes. Deux équipes qui ont beaucoup voyagé pour être ici aujourd'hui en Australie. Un match qui promet de très belles actions avec une équipe de France vice-championne du monde il y a 2 ans et le Canada qui quatrième il y a 2 ans qui va nous montrer du très beau jeu. So you're going to get the idea here that we are the first game of a few at the 2025 JRDA World Cup that will be served to you bilingually. I will be calling one jam and Flat Domino will call the next. So not every jam will be in the language of your preference, but we're gonna have fun and maybe you just might learn a few words in a different language. Et donc nous commenterons un jam sur 2 en anglais et en français. On espère que vous êtes nombreux sur le chat et devant vos écrans. En France, il est 4 h du matin, mais ici à Brisbane, au Mount Warren Center, il est midi et le match va commencer très bientôt. L'ambiance au gymnase est absolument survoltée. Ça promet un très beau spectacle. Yeah. Too long at the same time. I am expecting this crowd to be very loud. When we had the 2023 games in Valence, the home crowd was wild. I think I didn't have a voice for 2 days afterwards. Just to be able to speak to somebody next to me. But we are getting ready. Game time is coming up very shortly. I want to acknowledge the fact that it is very early in the morning in France. So if you are awake watching this, thank you very much. It is also, it's getting there in Canada as well. So, yes. All right, we have on the Canada roster number 007 Tuffy, number 083 She-Hulk, number 14 Kitty Catapult, number 1430 Red Streaks, number 18 Stevie Whips, number 180 April Sowers, number 26 Tenacious T, number 314 Albert Einstein, number 33 is Marvelicious. Number 44, Howabunga. 506 is Vicious Vibe. 56 is Alita Battle Angel. And 60 is Fireball. 61 is Shredder. 666, Speed Demon. 681 is Executioner. 7607, What the Bat. 77, Mad Max. 83 Hurricane Lane and number 909 is Masquerade. Et le roster de cette équipe de France qui va entamer son premier match de la journée. Numéro 5, capitaine de l'équipe Chicana. Numéro 7, Mr. Speed. Numéro 112, Cannibal. Numéro 15, Sacha Tonic. Numéro 17, Chatterbox. Numéro 2311, ça chatouille. Numéro 24, Casquade. Numéro 26, Collision. Numéro 2611, Shadow.
Numéro 2651, Chet Breaker. Numéro 27, Dirty Pinky. 2276, La Reine des Teignes. Numéro 4, Curly Cat. 428, Attilala. Numéro 5, Tokyo. Numéro 7, Ubogos. 720, éliminé. 888, Boubouche de la. Numéro 9, Tracolos. Et 9999, Fast and Bully. All right, we're getting ready for the first jam. Lining up, we have for Canada is 909 Masquerade and number 07 Mr. Speed for France. I think this is, well, I know this is Masquerade's first JRDA World Cup experience. Been starting since she was 2. And Mr. Speed, this is, I believe, this is Mr. Speed's first. Absolument, première Coupe du Monde junior pour Mr. Speed et qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Une équipe de France qui voit dans ses rangs de nouvelles et nouveaux joueuses et qu'on a hâte de voir donner le meilleur d'elles-mêmes sur la piste. Oh, this will be fun. This will be fun. I love it when things are fresh. And how much fresher can it be than junior roller derby? The juniors are coming to get you. Une ambiance survoltée au Mount Warren Gymnase. Et c'est parti. All right, and we're off. Bit of a gap there. Masquerade being called all the way back there by number 24 in France. That is Caspois. And Team Canada has 2 penalties in the Spank Alley penalty box. Number 7 as well from Team France. Lead is gone to number 07, Mr. Speed from France. Masquerade with the helmet cover in her hand, trying to make that initial pass. And gets through, puts that helmet cover back on to collect points. Mr. Speed already collecting an additional 4 points and calls off the jam. That's a 12-point jam by Mr. Speed. 12 points pour l'équipe de France sur ce premier jam, mais c'est Boubouche de la 888 qui va jammer pour ce second jam qui sera opposé à je ne vois pas. Prise de lead rapide de la France, Boubouche de la qui sort du mur adverse. Le mur français qui maintient à l'arrière la jammeuse adverse. Les 4 premiers points pour Boubouche de là et ça enchaîne avec 4 points supplémentaires. Belle défense française qui réussit à maintenir la jammeuse à l'arrière et empêcher le star pass. Star pass réussi pour l'équipe du Canada et ça colle. 12 points supplémentaires pour l'équipe de France. Looks like lining up for Team Canada to the jammer spot will be number 1430 Red Streaks. From the nuclear-free generation
in Red Deer, Alberta. Hello to all the Albertans watching it. It's a little earlier than those out in the east coast of Canada. Canada has a pivot in the box. It's number 8-3. Hurricane Lane. We have a little bit of track work done. Kudos to the track doctors in this place. I think the skaters here truly know about track awareness. They are finding those edges and utilizing them really, really well in the games that I have seen so far here on this open division court. All right, lining up, there is the French jammer, number 9999, Nuf 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 Nuf, Fast and Bully. Fast and Bully pushing through a wall of blockers, big block there by Howabunga from Team Canada. Red Street getting pulled back by Team France. No lead jam just yet, still open. Big callback, and Fast and Bully gets lead jam for Team France. Red Streak still fighting in the back there, attempting to make a star pass. Has that helmet cover off. And a slip through by Fast and Bully for an additional 4 points. Team France gets a penalty. We have now 3 blockers on. Fast and Bully doing a little bit of fancy footwork there. Getting through again for another 4 points. And a star pass has been made to number 8-3, Hurricane Lane. Number 2-7 on France asking for a callback, but must have been successful. Out comes Hurricane Lane to the Spank Alley penalty box. Et un nouveau jam à 12 points pour l'équipe de France. L'équipe de France qui défend ferme et qui empêche toujours l'équipe du Canada d'accéder au premier point. Et c'est parti avec Sacha Tomic qui prend le lead tout de suite. L'équipe de France qui se prépare à l'assist et qui permet à cette jammeuse de faire son premier tour marquant. Quatre nouveaux points pour Sacha Tomic et l'équipe de France. Et la jammeuse du Canada, numéro 83, qui est de retour. Mais c'est la fin de ce jam. Un score de 48-0 pour l'équipe de France. A quick jam by the two teams, and yet 8 points for Team France. Canada still held scoreless. Jamming again, Masquerade for Canada, and numero 07, Mr. Speed, a matchup we've seen before in the first jam. Mr. Speed getting the jam. Masquerade with his honor scoring pass coming up. Team Canada trying for a block there by Tenacious T, number 26. Masquerade, a sweep from the outside, getting 4 points. Canada's first 4 points. And yet
A hit out on Mr. Speed, recycle back, and getting through. Gathering still points. Big hit on Masquerade sends the Canadian jammer back. And a call off. Canada with 8 points. The first 8 points. Les premiers points de l'équipe du Canada et le score de 8-56. L'équipe de France qui fait une très belle entrée dans sa compétition avec ce premier match. Et un jam qui verra s'opposer Boubouche de la numéro 56 et Alida Badi Angel numéro 8 pour le Canada. C'est parti. Boubouche de la qui sort rapidement du mur canadien, tandis que la défense française défend ferme et recycle la jammeuse adverse. Une prison pour l'équipe française. Très belle apex de Boubouche de là mais qui va en prison, qui finit en prison. Et star pass pour l'équipe du Canada. La prison qui se remplit des deux côtés, côté canadien et côté français. Et c'est un cutting pour la jammeuse du Canada, un cutting pour What the Beck. Et qui va donc, une fois assis, libérer le jammer de l'équipe de France qui fait son entrée sur le track assise de l'équipe de France. Et ça passe pour 4 points supplémentaires. Passage tout en agilité et en esquive. Très belle apex qui lui permet de marquer 4 points supplémentaires et retour de la jammeuse canadienne. De nouveau une très belle esquive de Boubouche de là qui s'arrête. Et c'est la fin du jam. Although I can't read minds, I'm not altogether sure why Boubouche de la just stood there. But it could have something to do with a JRDA rule of sudden scoring. If a team does not get 25 points and the other team gets 150, it goes to sudden scoring in the second thing. Now, it doesn't really apply in the pool games as much, but you know, these pool games are great. It kind of tests us out what kind of skaters we're dealing with, what the teams can deal with, and you know, maybe also kind of working on these rules that we work within JRDA. So we're into Jam 7. Fast and Bully from Team France has lead Jam. 4 points currently, working on some more. Up against Red Streaks from Team Canada, who's trying to do a star pass on the knees, trying to get up. He cannot pass on the knees. Keeping trying to get through, getting trying to get through to get it to a point where you have your initial pass. And the jam is called off. That's 12 big points for Équipe de France. Oh, you like that, right? Yeah, absolument. 88 points pour l'équipe de France et 12 points pour le Canada. Nouveau jam qui va s'opposer Sacha Atomic contre Masquerade. Masquerade? Masquerade. Masquerade. Yeah. See, you can teach me how to pronounce French better, and I can teach you anglais très mauvais. Nice, parfait. Faisons comme ça.
Et la défense canadienne qui maintient Sacha Tomic à l'arrière du pack. Sacha Tomic qui se débat contre le mur adverse, mais qui se fait recycler. Petit saut d'esquive, mais c'est un cutting pour Sacha Tomic. Une prison française bien remplie. Et retour des deux jammeuses sur le track. Pardon. Très belle esquive de Masquerade. Un jeu tout en rapidité et Sacha Tomic qui n'a pas le lead mais qui passe. Très bel apex de Sacha Tomic. La défense française qui se réorganise. Oh, le bel impact, Sacha Tomic. Et c'est la fin du lead. A little official time out while we get ready. Have a little bit of time to fix that track again. Lined up for Team Canada is Alita Battle Angel from the west coast of Canada against number 0 set, Mr. Speed, who gets lead jab quite quickly. Chicana drawing back Alita Battle Angel, fighting through as Mr. Speed gets another 4 points for Équipe de France Junior. Flat Domino is looking at me thinking, wow, check this out. Look at her horrible, horrible French pronunciation. Big hits. And Alita Battle Angel goes to the Spank Alley penalty box, leaving Team France with a power jam. She-Hulk trying to hold back that French jammer, having to draw all the way back, waiting to get to that French jammer again, and block, to hold back, to stem the tide. Executioner reporting to the Spank Alley penalty box, and that ends that jam with a big 15 points for Team France to Canada 0.
Très beau jam de l'équipe de France avec éliminé ses 15 points marqués tout en agilité. I understand just by looking at the chat on the YouTube, it's possible that the scoreboard is out on the feed. The score currently is Canada 15, Équipe de France 107. 15 points pour le Canada et 107 points pour l'équipe de France. Merci. Et ton accent français est parfait. Oh no. You're too nice. Très gentil. C'est la vérité. I don't know if you can actually hear this on the live stream, but it is getting blisteringly loud in this venue, this beautiful, beautiful venue here in the city of Logan. With the fastest floors I have seen in roller derby in quite some time. Nouveau jam avec Boubouche Dela et Alida Badi Angel. Et c'est parti. Les défenses se positionnent. Coup de sifflet. La jammeuse canadienne qui sort de la boxe. Et Boubouche Dela qui prend le lead. La jammeuse canadienne qui se fait recycler par Chet Breaker. Une défense à l'arrêt. La jammeuse canadienne qui tente le star pass. Et Boubouche Dela sur un impact qui esquive et marque un nouveau 4 points. La boxe qui se remplit côté Canada. De nouveau une belle esquive et 4 points supplémentaires par Boubouche Dela qui colle ensuite. Huit points supplémentaires pour l'équipe de France. It looks like we have another official timeout. On dirait bien. The current score with an additional 12 points on that last jam is France at 119, Canada at 115. Jam is again for France is Fast and Bully. And red streaks for Canada. Fast and Bully with the lead, getting full France, and gets a power jam as Red Streaks goes to the Spank Alley penalty box, along with a French blocker whose number I did not catch. My apologies. Marvelicious at the top of that pack, doing some ace communications, a little quick jump there by Fast and Bully, getting another 4 points. A big hit there, a big attempt by Executioner. And the jam is called off before Canada's jammer can get back onto the track. That takes our score to 135 for France to Canada's 15. 135 pour l'équipe de France et 15 pour le Canada. On lit vos commentaires sur le chat. Des commentaires assez drôles. On peut y lire que les jammers et jammeuses de l'équipe de France junior jouent comme dans du beurre sur de la baguette française. Voilà pour les petits traits d'humour. Et c'est Sacha Tomic au jam, mais qui se fait recycler. La défense française au sol. Et c'est un lead pour l'équipe du Canada avec Alida Badi Angel, numéro 56, mais rattrapé par Sacha Tomic. La jammeuse canadienne qui colle. I think that might just be our first 0-0 jam. Flat jump. Yes, absolutely. Right. C'est le premier jam à 0 points depuis le début de ce match qui, rappelons-le,
ne dure qu'une demi-heure. Nous sommes dans les phases de poule. La journée aujourd'hui va déterminer qui accédera au quart, demi et à la finale. Donc des phases de poule, une série de matchs d'une demi-heure. All right. Masquerade is back on for Team Canada wearing the Maple Leaf star. And getting lead is Mr. Speed again. I'm really liking this matchup between these two jammers. And Mr. Speed getting additional 4 points. Masquerade still stuck in the back there. Getting a track cut. Team France with a power jam. A big hit by She-Hulk. Did not take Fast and Bully off and out forward. Another 4 points for Team France. With a great strategy to get Team France, again, another 4 points on this power jam. 11 nouveaux points pour l'équipe de France, marquée par éliminé. Ce qui nous amène à un score de 146 pour la Team France Junior, contre 15 points pour le Canada. Et au jam, s'affronteront Boubouche de là contre Masquerade. Mais c'est un power jam pour l'équipe de France. Beau travail d'assise de l'équipe de France et qui permet à Boubouche de là de sortir rapidement. Vite rattrapé par la jammeuse canadienne qui le talonne. Boubouche de là qui choisit de coller. Et 4 points supplémentaires pour l'équipe de France. Taking Team France to 150 points to Canada's 15. Lining up again, we've got Red Streaks and Fast and Bully for France. France taking that pivot line, I think. Oh, and moving back. Taking it all the way back to the jam line. Whistle blows. She-Hulk holding back the French jammer with Executioner up in the front, allowing Canada's Red Streaks with their first lead jam of the game. The crowd is absolutely electric. Everybody loves an underdog, I suppose. Oh, some fancy footwork by Fast and Bully. Red Streaks calls off the jam. 2 points for Canada, 3 for France. Une ambiance déchaînée au gymnase du Mount Warren à Brisbane, où se déroulent ces championnats du monde de l'Open Division. Coup de sifflet avec Sacha Tomic, recyclé. Beau travail d'assist de la défense française. Sacha Tomic qui est en power jam. Beau travail d'esquive. Big hit there by Howabunga. La prison qui se vide et retour de la jammeuse canadienne Red Streaks. Beau travail défensif des deux équipes qui mettent à l'arrêt les jammeuses des deux équipes. Ça recycle côté Canada. Et la jammeuse canadienne qui malheureusement retourne en prison. Beau travail d'assist et petit apex de Sacha Tomic qui marque 4 points supplémentaires. Oh, très bel apex de Sacha Tomic. L'équipe de la défense française qui s'organise.
pack qui s'élargit. Sacha-Tommy qui passe et qui marque 4 points supplémentaires. Ah, la boxe française qui s'est remplie, Jetbreaker qui va en prison. Beau travail défensif. Le Tracolos qui recycle la pivot canadienne. Et fin du jam. If I'm not mistaken, I believe this is the fourth penalty for Red Streaks in this pool games for JRDA World Cups. 4 penalties equate to a foul out, and in the JRDA we have something called parent chaperones, so that they come to collect the fouled out jammer or blocker, and the skater then sits with the parent chaperone. Et donc la jammeuse canadienne Red Streaks qui semble-t-il vient de faire sa 4e faute. Et rappelons que pour ces phases de jeu en poule, eh bien, des matchs d'une demi-heure où les joueurs et joueuses, les joueuses n'ont le droit de ne faire que 4 fautes au risque d'être full out. Et donc l'équipe de France qui va commencer en power jam. Just noticing something on the live feed there, a comment is that the officials have not had a break yet. We are working with crews, and the schedule is pretty grueling. I think, you know, it says a lot to the dedication and skill of these officials. It's I stand corrected. I'm just looking at it. Actually, it's 5 penalties cause a foul out. Red Streaks is on 5. There is a foul out happening. And Mr. Speed from France gets lead jam. Alita Battle Angel is Canada's jammer for this. She-Hulk doing her best to hold back Mr. Speed. Slips through. This is such a fast track, and when you are a slippery skater like Mr. Speed, it just isn't that much faster. A big hit from Canada. Alita Battle Angel working in the back there. Big jump there by Mr. Speed. Gets him another 4 points past the jammer, past the blockers of Team Canada. Alita with the big drawback. Are we really going to be eating the baby here? Ladies and gentlemen and everybody else, are we not entertained by Junior Roller Derby? Très beau Hit the Baby de la jammeuse canadienne. Et alors rectificatif, ce n'est pas 4 fautes mais 5 fautes avant de faire le full out. Oui, 5. 5 fautes, donc Red Streaks. Red Streaks is, yes. Right. Elle est full out? Is with the parent chaperone in the foul out. Ok, full out donc. Et nouveau jam où Boubouche de là qui ne se fait pas sortir et qui passe et qui prend le lead. La défense française au travail et qui maintient Masquerade à l'arrière. Nouveau jam, premier jam marquant pour Boubouche de là. L'équipe canadienne qui assiste la défense française. Et Boubouche de là qui
Nouveau tour marquant. Au travail de l'équipe de France. Blocage à 2. Tracolos qui recycle. Oh, très belle fente à ras du sol pour Bobouche de là. Très belle esquive, très rapide. Un jeu très rapide, tout en esquive. Très beau jam à 20 points de Bobouche de là. Ce qui nous amène l'équipe de France au score de 199 à 17 pour le Canada. Another question comes up on the live feed. Hasn't Canada played before? Yes, they did. Not the last game, but the game before that against Team Great Britain. So this is Canada's second game, and France is first. And lining up again, Hurricane Lane for Canada, Fast and Bully with the lead jam for France. Hurricane Lane from our eastern province of New Brunswick, and gets a penalty, goes to the Spank Alley penalty box. While Executioner tries to make a hit on Fast and Bully, but no, gets an extra 4 points. A good attempt by Alherd Einstein to try to stop Fast and Bully, but still through for another 4 points. And a slippery little move. A little bit of a hit by Kitty Catapult from beautiful Victoria, British Columbia. Shout out to my old hometown. Nice big hit by She-Hulk there, but Fast and Bully still through for another 4 points. Taking that to 16 points in this jam already. Canada still held back, and a call off again, so 16 points for Team France to Canada's 0 points. Takes us to 2:15 for France and 17 for Canada. Et fin de ce jam 19, il reste 1 minute de jeu. Nous allons donc probablement assister au dernier jam de ce match de phase de poule. L'équipe de France a 215 points, le Canada 17. Jam qui va voir s'affronter April South. April South. April Sours. April Sours, merci, ma prononciation anglaise est bon. April Sours contre Fast and Bully. It's a play on April showers, like rain. Yes, April Sours. Il pleut. Okay. Oui. Beaucoup de commentaires sur le chat et quelques courageuses françaises qui mettent des commentaires, qui sont debout à 4 h du matin. On les salue et c'est parti, coup de sifflet. Pour ce Power Jam pour le Canada. Tracolos qui va en prison. Beau travail défensif de l'équipe de France. Mais la jammeuse April Sours qui va en boxe. Et retour de Fast and Bully sur le track. Travail d'assise de la défense française. Et ça passe pour les initiales de Fast and Bully. Beau travail d'assiste de la défense française. Petite fente tout en esquive. Fast and Bully qui marque ses 4 premiers points sur ce jam. Retour de la jammeuse canadienne. Beau travail d'assiste de la numéro 18, mais qui va en boxe. Belle sortie
Ah non, ça passe. La défense canadienne qui s'organise à l'arrière du pack. Mais beau travail d'esquive de Fastenwilly qui marque à nouveau 4 points. Et star pass de l'équipe du Canada. Des défenses qui se réorganisent. Bel impact du Canada. Mais la jammeuse qui va en prison. Alors on n'a pas vu pourquoi. Et c'est la fin de ce jam. Et c'est la fin de ce match. Victoire de l'équipe de France pour son premier match en phase de poule. 230 contre le Canada 19. And for those of you who did not pay attention in Canada in your French classes, the score was Team France 230 to Canada's 19 points. I hope you enjoyed le premier match in English et français. Stay tuned, we'll have a few more of that. I believe the very next game will be again in both French and English. Yes, yes. Yeah, merci mon chum. This has been a pleasure. Pleasure too, absolutely. Plaisir partagé. Et le match suivant qui verra s'affronter l'Angleterre contre la Belgique. What he said. No, he said the next game will be UK versus Belgium, a European match for the ages. Please stay tuned to the 2025 JRDA World Cup. Thank you so much for watching.